d'être tous présents. Marika, CEO de GFT, a accepté de se joindre à nous pour ce soir. Puis merci beaucoup d'avoir fait le voyage depuis Stuttgart en Allemagne. Mais Marika est habituée, une grande voyageuse. Donc, et on a réservé de la neige juste pour toi, Marika. And aussi à JC. JC with his corporate dress code. Very great. JC is the CEO of GFT. We have a lot of fun with JC, but we receive a bill from him. It's corporate. It's corporate. C'est une nouvelle façon de gérer au niveau de l'entreprise. Travailler pour une femme. Super. Elle travaillait pour un Espagnol qui habite maintenant à New York depuis 10 ans. Un Catalan, excusez, c'est ça, c'est ça. Ouais, excusez, pardon, un Catalan, c'est ça, qui vit maintenant à New York depuis 10 ans. C'est un challenge. Donc, bienvenue chez GFT, notre nouveau nom d'entreprise. Vous avez appris la nouvelle en juillet dernier. Je partais pour dire comme moi, non, je le savais un petit peu d'avance. Je le savais dans les... c'était drôle parce que la négociation finale se faisait durant le congé du 24 juin là, de la fête nationale. Et c'est à ce moment-là que vraiment tout s'est complété. Et on a entrepris notre décision d'aller de l'avant avec GFT. Qui actuellement se passe, mais c'est une très belle aventure pour nous. Je vais vous expliquer un peu comment tout ça, où ça nous amène, où ça nous a amené, et maintenant où est-ce que ça va nous amener au niveau du futur. Donc, le tout début, il faut se rappeler qu'on est vraiment encore une jeune entreprise. Au tout début, c'est des idées qui s'est passées dans ma cuisine. Je l'avais déjà dit, mais je le répète, tout s'est passé la première année de Vénéo. Ça passe dans la cuisine de Saint-Augustin. Et on en rigole encore parce que les grandes décisions de cette année-là, entre autres, c'était l'acquisition d'un projecteur. C'était une grosse dépense. Et Carole avait fait un dossier, quasiment un dossier d'affaires, pour dire la recommandation sur quoi acheter. Il fallait dépenser 500 $. Imaginez, on part de là. Et une idée qui a germé avec les associés, qui était de dire, on croit vraiment au domaine de l'assurance, à tout son potentiel, à tout son défi de transformation par rapport aux années futures. Donc, c'était de se dire, OK, comment on peut aider ce domaine-là à se concentrer sur le domaine, donc devenir des experts au niveau du domaine de l'assurance et les accompagner dans leur transformation qui est face à eux. Fait que tout ça part vraiment de cette première année-là. Et en 2011, on lance Vénéo. Tout se fait au Quai des Cageux. Sylvie était présente à ce moment-là. On était 7 dans l'équipe de Vénéo au Quai des Cageux. Et on avait réussi quand même, via notre réseau de contacts, à avoir plusieurs clients qui nous faisaient confiance. Et imaginez, tu viens de présenter, tu t'es 7, puis nous autres, on va devenir une firme d'experts en assurance. On a quand même osé. C'était comme, il fallait se projeter, puis on s'était dit, à ce moment-là, on avait eu beaucoup de plaisir à cette soirée-là. On s'était rendu compte que, entre autres, le marché ici à Québec, la relation qu'on a avec les clients, c'est quasiment plus qu'une relation client-fournisseur, c'est vraiment une relation d'amitié qu'on a avec l'ensemble de nos clients. Et c'est là qu'on se rendait compte que le défi qui était devant eux va être le défi pour nous qui allait être devant nous. Donc, c'est là qu'on crée Vénéo. Prochaine diapo. Puis depuis ce temps-là, c'est la rapidité des choses. Il s'en est passé vraiment des choses. Ça, on présente 2015. On se rappelle à l'époque, en 2012, Sylvie, j'étais allé travailler pour Desjardins pour vous accompagner dans le programme de transformation. En parallèle, on construisait l'entreprise en parallèle.
Et 2015 était une année quand même particulière ici sur le marché de Québec, mais pour lequel on voyait un potentiel immense. 2015, c'était l'année où le gouvernement avait décidé de couper l'ensemble des consultants. Donc, il y avait une surconsultation au niveau du marché. Donc, on avait beaucoup de disponibilité, ce qu'on appelle un banc. Donc, on avait un banc à gérer tout ça. Mais on voyait vraiment qu'au niveau de l'entreprise, le succès allait passer par conserver notre monde, conserver notre équipe, parce qu'on avait confiance en l'avenir de ça. Fait que 2015, on décide quand même de lancer notre centre d'innovation et de performance. Puis, à ce moment-là, on s'était dit, 2015, OK, on investit, on fait confiance à l'avenir, on investit, on crée un centre qui va permettre de desservir localement nos clients par rapport à une capacité et une expertise en assurance, puis potentiellement, éventuellement au niveau de l'international. Parce qu'on avait un client international qui était groupe PNP. Donc, on a avancé quand même dans ce plan qui pouvait être audacieux parce que plusieurs firmes avaient pris un recul à ce moment-là en 2015 parce que le marché était particulier, mais nous, on a dit non, on se projette, puis voici, c'est là qu'on veut arriver. Donc, on crée le centre à ce moment-là, et ça nous amène à réaménager dans les locaux qu'on connaissait en bas, qui étaient... Prochaine diapo. On déménage dans nos nouveaux locaux. Et là, la blague, c'était... moi, j'avais dit de façon très sûre de moi, j'avais dit, on est là pour minimum, on a de l'espace pour minimum 5 ans. Et ça fait juste à peu près 2 ans et quelques qu'on a déménagé. Et là, on est obligé d'agrandir, doubler la superficie. Donc, on se disait qu'on est bon pour 5 ans, puis on verra par la suite. Et à ce moment-là, on avait vraiment confiance que le move qu'on avait fait nous apporterait tous les éléments qu'il faut, autant l'espace physique que les compétences pour nous faire progresser par rapport à ça. On n'avait pas espéré un processus aussi rapide pour les suites. Prochaine diapo. 2018. 2018, c'est vraiment, là, c'est une grosse année. Il faut se remettre en contexte. On travaille tous, l'équipe, très, très fort sur leur marché ici à Québec. On a un bureau à Toronto sur lequel on met aussi des efforts. Mais l'Europe nous demande beaucoup. Et l'offre aussi au niveau de l'Europe est vraiment... la demande au niveau de l'Europe est vraiment importante. Et on met énormément d'efforts, l'équipe qui est en place, à mettre les opérations en place, à installer les choses pour le volet européen, ce qui n'est pas si évident que ça. Et il arrive l'aventure GFT. GFT qui nous approche, pour lequel on commence à avoir des discussions et nous amène à dire oui, ensemble, on pourrait vraiment aller plus loin. Donc, 2018, c'est une décision très, très importante dans les suites de l'entreprise. Le fait de se joindre à GFT, c'était aussi de croire qu'on pouvait exporter, mais aussi faire grandir la saveur qu'on avait donnée au niveau de l'entreprise, au niveau de l'assurance, la faire grandir, mais d'un point de vue encore plus grand, plus international. Donc, c'était vraiment un élément clé. Et pourquoi ce mariage-là avec l'équipe GFT? Je vais inviter Marika à se joindre à moi pour présenter un peu comment elle voyait cette relation-là. Et on pourra ensuite discuter sur différents éléments de la vision qui arriveront par la suite. Marika, merci d'être venue. Je te laisse le micro. Now, honestly, the true story was that we had a plan to do 2 acquisitions. The one acquisition strategy was to simply buy something in North America, where my interpretation of North America was US. There was a different interpretation by the M&A guy. He thought that in a wider context. So I said we should buy in the US, mid-sized consulting company to enlarge our footprint in the US, for sure focus on banking. Second, I said, I want to enter into the insurance market, actually become a Guidewire partner, because we already saw Guidewire being interesting for Europe. And I told him Guidewire consultancy in Europe. Where did we end?
guidewire in Canada. You could say it's a mix. Yeah? So what happened is I flew actually to North America, and Alain knows that is simply true. I was in North America to meet the targeted M&A targets, and I was not impressed. So it wasn't good, and we haven't bought them, by the way. And then I had lunch with the M&A guy, and I went, yeah, this is not what I want. Yeah. And by the way, how's about insurance? He said, oh yeah, there is a very interesting company in insurance, guidewire, blah, blah, Inaugural. I said, yeah. He said, yeah, but they're in Canada. I said, Canada? Really? And he said, and actually to be precise, Quebec. And the first thing I did is I went to Google and said, where is this Quebec? And you know, in the same time here, I said, Germany? Can you imagine how German house is so square and, you know? Like our logo. Both of us were said, forget it. So then he was quite, he said, well, listen, but we're in New York. It was Thursday or so. He said, but you stay here until next Tuesday, right? I said, yeah, I do. I said, do you have meetings on Monday? No, I don't. He said, well, you know, would you at least fly one day to Quebec? I said, from New York? By the way, you can't even fly direct from New York to Quebec. I was not getting it, right? I mean, it was like this in the map, yeah? I mean, you can fly Frankfurt directly somewhere, but not New York, Quebec. And I learned you guys don't even do international customs, right? So, okay, so I said, you know what, fine, just, you know, we fly here. And guess what? We flew here, it was a 2-hour meeting, it was just the M&A guy, myself, and the whole management crowd. I flew back and I said to the guy, you know what, we do that. And we did. It was the most remote negotiation we ever had done, because we had to negotiate mainly over the phone and with emails, and you cannot imagine every M&A negotiation is very emotional at a certain point in time. It's about money, it's about the company, and when you have to do this remote, and you haven't built yet a deep relationship, I mean, we met once for 2 hours, right? And then you have to negotiate very critical terms. You have a lot of misunderstandings, especially if French guys speak with German guys in English. And for sure, our English is picture perfect. But you guys have a strange accent. So, it was very difficult, to be honest, I mean mentally, but actually it worked out very well. And I must say today, and it's on the slide, it was so convincing when we met, because we saw that Vineo is focused on assurance, as GFT is focused on financial services. Both companies have a strong belief in being experts and putting focus on expertise. And well, the core values, the cultural fit, actually the cultural fit, at least between the management, was there. It usually then comes over time when the companies have a similar cultural fit. And when I say a similar cultural fit, believe me, I'm not naive. There is not the same culture in any of the GFT organizations. We have different nationalities, we have different backgrounds, different people, and everybody has its own personality. But what is important is to share the same core values. And you can see them here. These are the core values of GFT, which all start with a C. There was an intelligent move by the marketing department. So you can easily remember them. It's always with a C. Don't invent new ones. Actually, I must share this story. You won't also love that. When we started the core value thing, it was probably 10 years ago or so. It was invented by a German manager, and he came up, classic German, with 9 core values. 9. Nobody could remember 9, right? So we always got lost. So most people remembered 4 or 5, and then they invented the rest. So it took us when we did the Italian acquisition, the Italian guys were totally shocked, right? 9 values, so it was too much, right, for Italians. So we cut it down to 5, and since then it is there. So therefore we can be a bit sophisticated in Germany, I know, but we learn over time. So, and I think when you read the values, it's about caring for people, caring for our clients. It's about being committed to business. Business always comes first in GFT. Clients always come first. And simply, that's it. And it is a very strong word. And collaboration, I think you're gonna see that. We collaborate a lot across countries, and I'm very impressed to see already today that I think we have people here from Costa Rica and Poland, where you're now engaging into projects, and that's collaboration, cross countries, cross units, regardless
when somebody came on board or not. And I think it's simply in our nature to collaborate. And to be courageous, well, honestly, when I came to GFT, it was 17 years ago. This is a long time ago, I was really young. At the time, we were roughly 1,000 people, just literally in 2 countries, in Germany and Spain, that's it. And we called ourselves international, more than 1 country. And then we grew the company over the course of the next years through all the different crises, financial crisis, new economy bubble, whatever. And now the last crisis we have in Europe, which is Brexit and all the stuff. And we grew the company international. We did, at least in the last 5-6 years, 8 or 9 acquisitions. And it's courageous to do an acquisition, believe me, because what you buy is basically walking assets, right? You do not buy anything else. So you need to be able to have a very smooth acquisition strategy and keep the value on board. And creative, yes, we can be very creative. We do not, one thing we don't allow. You buy a Canadian company. Yeah, we bought a Canadian company, we are creative. What we do not allow is changing the logo, whether you like it or not. Yes, it's a square. Yes, it's dark blue. And yes, it's a long blue. So, and I know you have this $1 million question, what GFT stands for, which I'm going to disclose, and then I will see who can say that. So, we are creative. I usually say that we combine Latin creativity with German discipline. And everybody knows German discipline. But to put this in perspective, 10% of the employees of GFT are German. Only 10%. So, and it's okay. Excuse me. I'm shocked. JC, can you please increase the holding fee we charge to Canada? I'm sure that will be somewhere about this. Could you please go on? Okay. So this is, by the way, a classic slide we also use in front of our clients. If somebody says, how does GFT differentiate? And you know, there is nothing more complicated than explaining how a professional service company differentiates from another professional service company, because it's not tangible. It's for sure the value we bring, it's the way we treat the client, it's the way we solve conflicts with the client, it's the way how we deal with problems, how close we are to the client, and actually in the end, how fast we deliver a very good solution. But in the beginning, when you sell to a client, this is all intangible. So we try to put it down what GFT stands for. And the first sentence, big enough to deliver, small enough to care, should express that we are a boutique from our mindset. So we take care on every client. Every client is important, like for a boutique. But given that we're more than 5,000 people worldwide, we're big enough to scale if needed and to deliver. And it's the combination which is important to be kept. And I think this is, if there's one thing you should remember from the whole speech I'm giving, beside all the jokes, it's that sentence, because it expresses the deep mindset of GFT. We are not a multi-million, 500,000 people company where it's all about just revenues and profits. It's about this, big enough to deliver, small enough to care. And the numbers literally follow. And in case you wonder what this cappuccino is all about, that is actually a cappuccino which got served to me in Stuttgart in our restaurant. Yes, we do have a restaurant. It's one of those accidents. It was a non-strategic decision, to be honest, and it's, by the way, not profitable. But it's okay-ish. Yeah, I mean, we can afford. So, and they served the cappuccino to me, and probably they realized how much it cost. And they put the GFT logo by hand with a stick into it. And I really loved it, so I took a photo. And then I used my influence on marketing to put it to the slide. And they did not say no. They were convinced it was a very good idea. For sure, accelerated delivery, smart methods, passion for innovation. I'm sure you heard a lot about our technology focus. If there's probably one big difference between Vineo and GFT, I would say Vineo is much more business focused with a technology understanding, and GFT is heavy technology oriented with a business understanding. That's probably where there is a difference on both sides.
And last but not least, we really focus on the sustainable development of the company as much as we are public noted, which sometimes can actually be a burden, to be honest. But in the end, as our shareholder structure is very long-term oriented, the three major shareholders hold together more than 35%, and they have no ambition to sell, so therefore we cannot be taken over hostile, which is actually quite good for us. So therefore we really focus on long-term development of the company step by step. So, and I think this is something you're probably going to experience in the future. So for sure we have many people in many offices. I think we have 12 or 13 offices where we have a lot of development people, but there are certain development centers, which we call international development centers, because they support clients in other countries. And we have Brazil, Costa Rica, in Southern and Central America. We have now Quebec. And in Europe, we have Spain and Poland. For sure, we are in Italy, Switzerland, UK, Germany, etc., Mexico. But these development centers support other countries. And that is very interesting. And just to give you a feel, around about 35% up to 40% of the business in GFT is done cross-country. And that speaks a lot about the cultural, let's say, flexibility of GFT, because if you have 40% of your people supporting other countries, all of them have to speak in a different language, have to deal with other cultures, the clients tick different, escalations are run different, habits are different. So by definition, GFT is a very cultural, open-minded company, not only at the management level, but down to the developers, because we have to, they have to, and we all enjoy that. And this means it gives the flexibility that, for example, people could sit in Valencia, which is not in Africa, people could sit in Valencia, nice city by the way, but there is no business, to be clear. But they could work for an investment bank in the US, but still living in Valencia. That's interesting for people. And it also enables us to actually keep our people and to have actually a relatively attrition. And we now have Quebec. Yeah. And Quebec is supporting France. Exactly. Which is interesting. And because so far we haven't been in France. I mean, we were in France. I closed it some years ago. But you can always do a mistake twice. And Québec, actuellement Québec, on a des projets, on supporte les équipes en France et en Belgique. Yeah. Et on utilise actuellement des gens du Costa Rica qui nous appuient sur certains projets ici au Québec. Donc on voit, ça c'est depuis peu, mais on voit que cette facilité-là de mobilité ou de capacité extérieure va nous permettre vraiment d'accompagner nos clients encore de façon plus importante pour le futur. Yep, so let's move on. So, this is, what does GFT stand for? It's very easy. G is Gesellschaft. F is für, which for French people should be no problem. Usually the Brits struggle like hell with für. And then you have Technologietransfer. Now we love having long words, right? So it's Gesellschaft für Technologietransfer, which is GFT. If you would translate that, it is Society for Technology Transfer. Not that bad. Yeah. But it's not STT, it's GFT. It's not STT, no, it's GFT. It's a German word. And the ones who are actually check really, actually the real company name is GFT Technologies SE. Now you realize that we use the word technology twice. And the reason is that originally the name of the company was written long, Gesellschaft für Technologietransfer, GmbH. When the company went to the stock market, they shortcut the name to GFT. But then they realized GFT doesn't say anything, because it's just 3 letters. So they put technology behind to make sure it's a technology company. So,
Yeah? No, pas tout de suite. This is how it is, right? Full stop. Just 1 minute Yeah. before the next slide. Quand on a fait l'acquisition, il y avait une bonne question sur est-ce qu'on garde le nom ou on ne garde pas le nom. Puis là, je disais, moi, Veneo, c'est un nom qu'on aimait, mais c'était un nom assez compliqué au niveau marketing. C'était Vineo, Venio, on avait toutes sortes de saveurs, de la façon. Là, je me disais, il y avait un trait d'union au travers. C'était pas si facile que ça à gérer. Fait que là, je disais, GFT, c'est relativement simple. C'est simple à retenir, c'est simple partout, ça se dit partout pareil. Et je me suis trompé. Prochaine diapo. Marika, explain how GFT can be spelled everywhere. It's not true. So, we have so many countries. If you go, so this is how they all pronounce GFT. Okay, so the guys in Britain, obviously, they GFT, very English. The guys in Italy and Spain, they GFT. And when you go to actually Canada, you call it GFT. And actually in German, it's GFT. So these are only 4 countries. So believe me, you can pronounce GFT as you want. If you're able to say the German interpretation, great. Actually, this is all irrelevant. Just work together as a successful team, regardless how you call it. Donc, merci Marika, merci beaucoup. On est ici ce soir pour, entre autres, inaugurer, on doute déjà la superficie des bureaux. Et Frédéric me fait pas une blague, mais une semi-blague, je ne sais pas trop, mais Frédéric qui était notre... Merci beaucoup Fred pour avoir géré aussi tout ce projet-là. Merci, tu n'étais quand même pas un gars de la construction, mais avec l'aide de tout le monde, ça a réussi. Merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe qui a géré le rebranding, parce que c'est beaucoup de travail à arriver à faire le rebranding de la compagnie. Donc, good job, on est arrivé à date, c'est vraiment cool. Mais Fred me dit une information juste avant d'arriver, il dit « Ah, tu sais, une fois tout le monde réaménagé, il va rester 8 places. » Là, j'ai dit « Oh my God. » Donc, l'automne prochain, vous allez être réinvités dans des nouveaux bureaux à fêter. Non, mais c'est tout un challenge. La croissance, c'est un challenge. Donc, on anticipe déjà, probablement qu'il va falloir commencer déjà à travailler sur le prochain step de grandissement ici à Québec. C'est pas mal sûr. Donc, c'est tout un défi qui est devant nous. Donc, pour bien des années encore, je vous le dis tout de suite, non. C'est pas pour bien des années encore. Probablement qu'on va enclencher déjà le processus pour essayer de voir dans la prochaine année, en 2021, vers où ça va nous mener. Actuellement, autant pour répondre à nos besoins de capacité locale que les besoins de capacité internationale, l'intérêt pour les grands projets de transformation est vraiment, c'est vraiment très attirant pour les talents. Donc, la possibilité d'offrir aussi aux employés de soit travailler localement ici dans la région ou de travailler à l'international ou de travailler localement, mais de travailler pour des projets à l'international, d'offrir une gamme différente, un peu à saveur différente, permet aussi d'attirer au niveau de ces talents-là. Donc, ce qu'on voit apparaître au niveau du futur, c'est sûr, c'est une croissance ici de façon majeure au niveau de Québec. On se donne aussi, avec l'équipe GFT, on confirme la mission, c'est vraiment d'être partenaire numéro 1 pour accompagner les compagnies d'assurance, en assurance dommage, entre autres, dans leur transformation numérique et se projeter à l'avenir de la stratégie en passant de la modernisation. Donc, entre autres, sur le volet plus européen, on a un focus très PNC, parce que sur le volet européen, c'est notre spécialité qui représente. Ce qu'on voit apparaître sur le volet ici, canadien, c'est qu'on est capable de jumeler les deux. Progressivement, sur le volet européen, le volet assurance vie ou assurance groupe va venir prendre aussi un emphase. Mais actuellement, sur le volet européen, c'est le volet PNC qui nous porte à ce niveau-là. Donc, prochaine
Merci tout le monde. Merci à tous ceux qui ont fait en sorte qu'on est arrivé à rencontrer cette échéance pour faire le changement de nom. Merci, je vois. Merci aux gens qui ont fait la construction, mais qui sont encore en train de mesurer les degrés de chaleur. Je pense qu'ils vont nous dire, dans cette salle-là, c'est frais, donc on peut aller là. Non, mais ils viennent de faire signe qu'il semblerait que ça va se régler, c'est ça? Exact. OK, bien, soyez patients. Et on sert de la crème glacée. Hey, merci encore. Merci.